مو از اول کس از نسل يعني جات مو كمان مني خون يا مني رقم مو جنگجو ولا چیز است. مالی ما کی بگی منا کمی میدلایم که است پورا زندگی مستا بس هر مدل گفته چیزا کی از خود یک الگ معنی داره نه برای امزو نفر کی مورا اچیو مونه. In the city of Quetta in western Pakistan, Hazara women are calling for an end to violence. آزرا کسا تمام شیعه است بس اینا لی زیادتر شکست انتر است که مردم آزرا زده مشت خاطر زی بود که شیعه بوده کلو. The Hazara people, an ethnic minority, have endured persecution here. Smoke filling the sky after another devastating attack on the Shia minority in Quetta. More than 200 people died in multiple bomb attacks in the winter of 2013. Today, the community lives in isolated ghettos guarded by checkpoints. چرا مو ما بین قفس زندگی منی مطلب لایک قفس هستن چرا کس خاطر که اینا مور نمیخوایم مو درو رشد کنی نمیخوایم مو درو چهار طرف مطلب چی مو واشونه نه. Karate is their way of fighting back. depression خورا میتونستی بلیمزو punching box برای مثلا که وقت ترینینگ مکدی امو ساوند کیایی که ما کریت مکدی از طریقی زو کستمو depression خورا میتونستی که اوت کنی. For the first time, the National Karate Championships are being held in Quetta. Security for the event is tight. Players have to win here in order to represent Pakistan on the world stage. کوالیفای کردو برای نشنال هم بسیار سخت است. از هر رقم میخواید مطلب مرتراچر کنه آگو رقم کنه دیگه نه هر رقم باشه. Competing this year is newcomer Shakira, alongside veterans Nargis and Shahida. They are all Hazaras. دیگه منی هوم تاون از خود خو مدال گرفتو یک چیز است که این هوم تاون مو یک پوزیتیو پلس پوینت بلیز مو ایست بس پرشر هم است که هوم تاون است. منی پاکستان مو از ماینوریتیز حساب میشه و کسایی که کم است باید افرش زیاد باشه. اکسکیوز نداره دیگه بس دیگه اینجی یا یا پار بیتر سیچویشن. The city of Quetta is home to more than 500,000 Hazaras. I grew up in these streets before becoming a journalist. Legend has it that our people are the descendants of Genghis Khan, the Mongolian warrior. مو ما بین خود کشور از خود خو مطلب ما بین کنتریز خود خو پاکستانی کم ملگی فورن زیاد ملگی نموگا که مطلب مو ما پاکستانی یا دورن پاکستان میشه یا هزارایی موگا شمو شاید چاینیز از اوت ام دن ما بین کنتری. Growing up here, I did not feel safe on these streets. I survived several bombings. One was a blast in a snooker club.
I am not alone. مو یک زمان زی روت تیم شده سپینی روت بس زی روت زیادتر ساعتی مو عرصه مو دیگه از خانه غسل کده بدرم شد دیگه که اگر مردی بس از بعد دا اگر غسل مردت نداد بس مو غسل کده باشد. कि वो गेम वगैरह मुझे रेलवे स्टेशन की मुनाफ्ती उन्होंने एक तर्स बुद की मतलब बस बाजार या स्पिनी रोड स्टोर एक तर्स बुद ज़ेन मो कमज़ीन ज़िंदा बुरमुश या नमश कलमे खानदा दर मशूद दिया Nargis is heading for training outside the city. برو که بدش دی مردم دیدی دنیا را دیدی چینجز را دیدی خوب چیزا مثلا که موی چیزا ای ترادیشن منیز مونی است یا ای امبیشن منیز موی نیه باز شکر خدایا علی کم ترس کم آواز ماحول کم سیف شده رही है امی سیکیوریتی چک پوست یا سیکیوریتی تریس کی امی وجوهات سیکیوریتی بود که مو بند مندی دمنی قفص Nargis made history when she became the first Pakistani woman to win a medal in karate at the Asian Games. But she and the others, Shahida and Shakira, have faced enormous challenges. Or out from Pakistan, Nargis. انت आवाज डस समादा ना मतलब गड़ाम फुल गड़ाम खड़ा बस मो खाल दी जिलजिला या بعض از او بعد که چرک پورا شیشه میده شده یک دفعه پس که زو بعد از مردم خبرت که منی چنکی انتر بم بوده ده این قصد دماکش ده که انت لاش پرتا و خون انت خون فل اولی که انت باریش تا که یک دفعه مطلب چی مخواز مونه مطلب د وش که می مطلب مو فهمی که مطلب تای چیز است که متای چا دی درونه دیگه نه وش نه که مطلب استنی کی است پالوی مو چیز کار شده نشده نه فقط می قصد فقط جخشور بوده دیگه امو چت کم داد مطلب بله کلاس که مو بودی دیگه نه او مطلب اندر ششتت دیگه نه امی بود که مطلب اونا هر کسی جخشور مکد مادر خوی مکد ننیخ خوی مکد یک ما دماغ من بود که شاید قیامت شده و مو سینی که مو مونیش داشتی بس ما سوچ میکنم قیامت ده هیچ وقت میده ذهن من نبود که اینجا دماغ میشه فقط می بود در دل ما که ما مادر خوش نکردم کاش برای آخر نبار یک دفعه مادر خوش میکردم چهار طرف توق میکنیم باز یک سایت منجی کم روشنگی معلوم میشد نه باز ما من قصر خوزده من خشتار پس کردم من قص فقط خود بدر تنیستم یعنی قص فقط سر خورازون جی بدر تنیستم نه همای ما اونا که شهید شدن اونا ما لاست دفعه ما بدم مناروش کردم ما جای تیر شدم از ما دم زمیدانی مامای خوش کردم از ما سلام ندادم از پیش تیر شدم یک ارمان در دل ما میشه ممنه مو پسی بوریز نزد که میگشتیم مشاو پیدا نمیشد بس از بعد یک کورس پیدا شد دیگه اولاتای ریزه از پورا زیاد رفته دمزو دماکه मतलब मो डिप्रेस بدي بس مو انها تريننج متنستي خالص بشيشتي بس قد خالص نا قلم مكدي
das Hospital خانه که ماده رزا اندک تاخ که مشوده ام مخیال مکدی که اندماکش دانا This was the moment Shakira took up karate. She headed to the local karate club, where Shahida and Nargis have been training since they were schoolgirls. इम्पोर्टेंट مثلا يموت تك مو نماز مخاني واجب بس يم واجب بس بريك دكتور की बात सेल्फ डिफेंस खुयात बिगड़ شاهده قد نرجس باجي ما كي منقرنم إنار باخد أنا لي ما خدنا مقوم إني يك رول موديل أصلا ما بيني لايف أسخوت ما كي رافتم درون يزي أول تختخ كدوم بس دروازة واس كد رافتم كي إني على السينيورز مو شاهده نرجس باجي إنانا شاهده باجي نرجس باجي إنا مونج بدك ترينينج مقدرة وإمي ترقدي تشكسر بدك حتى ما دام مقل توقت كسنا كنت تكلم مورينا دختره تو کراتیر تو मतलब تو کو خود آدم دیگه یعنی قزگبار آدم میشنوه دیگه نه و اما زی ریلیتیو آدم کی بای بگمنی قوم مجموعه رواج دی که دختر بوره لغت کری کنه یا مشتری کنه ایتادما خیلی دبینی امی جامعه از ما شما رشته دارا خیلی مار زیاد گفت ام مادرش رو گفت ام مار گفت که بایی تو کسته اولاد خزی کلب بدر کن بزید دو سکول که میخوان امو کلان امزو سکول کستم یک دو دفعه مار گفت ما گفتم نه Shahida was one of the first girls in Quetta to learn karate. She went on to win a gold medal for Pakistan at the South Asian Games. دیگه ما متخوش دادم دیگه دم گلی کسته بده جان یه گاڑیا استاد بود دیگه او تا آدمایی بود که بده جان تمام روز در خانه میمد مرمنی میکرد منا قد گاڑی خو قد گولی گردو قد گولی دیسته تمامیش میشه گلیم ده بودم گلی جایت نبود دیگه ما مت احساس میکردم که ما گفتم ما خیلی بدن بگو آدم میت مراوایی میت گرفته دیگه Shahida now teaches self-defense at the local army base. She received an award from the local government for her work. که میخوایی که امزی کتش کیج برو بشنی باید ما خوب مهنت خو زیاد کنی ترینینگ خو زیاد کنی نالی ما که بگیم نه کمی میدلایم که است پورا زندگی مسته بس هر میدل گفته چیزا که از خود یک الگ معنی داره نه برای امزو نفر که مورا اچیو مونه They seem like houses. But this is where we bury the fallen. The Hazaras killed in targeted attacks. In the last few years, our town was peaceful, but it didn't last long. कान कनो जो के हज़ारा कबीले से उनका ताल्लुक़ था उनको कत्ल कर दिया वो भी बेरहमाना तौर पर उनको ज़िबह कर दिया है एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और आज उसी की वजह से 5 दिन से हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं डिमांड हमारा सिर्फ यही है कि वज़ीर आज़म यहाँ पे आए
واقعي كي واپس امو لهيري ترس واپس زماني مردو مزمو مادك واي واپس امو لهيرم واپس امات آدم بخي فيلنا بخي مقصدم بن مشكي تسكار كاني ده كجا شوني روزانه کستا د دې لازمویه کی مور شاینینگ بوری نری یک لهر خوشی بو تازه کستا کم مو انتر مفاهمی دی تازه کم انتر خوشی را احساس مکد واپس مو ترس لهر واپس ماته منیز مو مرد To cope, Shakira returns to the mat, guided by her coach, Ghulam Ali, who set up the Karate Academy. دیگه اگر مو بود خانه بشی خالی سوچ کنی خالی فکر کنی که چطور میشه نمیشه این تا که زنده هستی مو باید استرگل کنی مو باید ورزش کنی مو باید کانفیدنس پیدا کنی سلف دیفنس بتونی کنی مو هر وقت که مو صحتمند بودی خلاصه سوسایتی مو جامعه مو صحتمند است او یک برز مو یک استاد نبوده مثل یک پدر برز مو محترم بوده نه غلام سنسی غلام علی یک مور کراته نشون داد او بسیار مطلب از هر انگل را مور مطلب چیز نشون داد زندگی دور نشون داد که موبایل چطور مطلب استرگل کنی چطور چیز کنی Shakira has also taken up art. It helps her deal with the experiences she has gone through and to learn about her culture. Many of our Hazara people also live in neighboring Afghanistan. Our history is full of persecution. Once a year, to celebrate the Shia holiday of Ashura, we take over the streets of Quetta. For my community, it is a reminder of what we have suffered. دوري عبد الرحمن की तकरीबन 7 साल पेश बुदा तमजू वो टाइम बले आज तक मी चीज टॉर्चर मुशुदा بينزو या गमी चीज हम बुदा कलिमे की बले सरी आज रुगो मिज़ की मुकुश तक हम टॉर्चर मुकद वो वक्त अगर अब्दुल रहमान बले मो मेख इस्तेमाल करदा बले आजरा मतलब कि मुकुश तक लेकिन मोरद मैंने आर्ट फॉर्म एक चीज़ निशान दे में तने की कलिमे बिसारे खूबसूरत तरीन आर्ट पीस हम जोड़ एज अ पॉजिटिव साइड में गई थी बिल्कुल They are holding an exhibition. For the first time, it is outside the ghetto where they live. وإذا باري women empowerment رسا मतलब زنها چرا एक قسم محدود باوندی رسا درست ये मतलब अबाया रसता ताइन चादरे पोषता ना एक कट के दा आन चादरे को अमी तरका मिंगन नखलशम शिकस्ता या ومو إذا मुगे मतलब अमी ईमानी मर्द फकत एक द हिजाब इज़न इस्लाम फकत एक द हिजाब इज़न नहीं है ना मतलब बच्चा में खाया कि माँ मतलब हेल्थी बाशुम या फिट बाशुम खुद दुख्तर मो चीज़ में खाया फ़कत दुख्तर बर्रे खाना जोड़ना शदा The karate school here began with just 5 girls. Now, more girls than boys train at the club.
at the National Karate Championships, Nargis takes 2 gold medals in her weight class. Shahida also won 2 gold medals and Shakira a bronze. मैंने 120 میدل چیل آف 50 دانش آزرگو گرفتم. मतलब इस زیاد خوب است که آزرگو در اون انتر پیش رفته رهیه और मतलब पूरा अचीवमेंट درام کرده. मतलब माँ को चीज़ विन कर दो उन जम कि इंसान माँ बन शक मोर दुआ बनो मेरे मामा अवला ने फिर कि खाने मो मद मामा में बहुत قد قول हमेशा पेश दरवाजे स्टार्ट बहुत में वादा हमेशा फील मुझे कि टाइम वज़ना खुना बहुत की बोल रहा है كيج قفص كمان بريز مو تندير بند وري جوش دات نار كستا مو قد همت خو قد زي هوب خو قد پورا عزم خو ميتني كستا ميدا كني karate according to me the nazar is ma peace respect manang dia kicks punches as mo ka shayad ami negativity ami cages raki bare females ya bare communities mo girifta ek positivity ek mugum na mo ek suraj ek roshnai bare mo और तक okay